Muhasho wa pfunzo dza fhasi uri u khou ḓo bvela phanḓa na uri vhagudiswa vha ye zwikoloni nga u tou sielisana vhunga wo baleliwa wana themendelo ya uri vhagudiswa vha nga vhofholowa u ya zwikoloni maḓuvha oṱhe a ngudo u bva kha mihasho yo teaho. Musaukanyi wa zwa polotiki Vho Levinḓou vha ri hu na khonadzeo dza uri khetho dza vhurangaphanḓa ha ḽihoro ḽa ANC dzi vhe na vhakhaedu vhanzhi vho sedzaho tshidulo tsha vhuphuresidennde. Masina ri ḓo vha ḓisela na kwamaho tshiphuga tsha mitambo ya Khapu ya Afrika AFCON. Lokovhela nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi khou vha ḓisela mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Muhasho wa pfunzo dza fhasi uri u khou ḓo bvela phanḓa na uri vhagudiswa vha ye zwikoloni nga u tou sielisana vhunga wo baleliwa wana themendelo ya uri vhagudiswa vha nga vhofholowa u ya zwikoloni maḓuvha oṱhe a ngudo u bva kha mihasho yo teaho. Izwi ndi musi vha tshi khou sedza madzulele a matshudeni ngomu dzi classroom vha ri vha tea u wana themendelo iyo u bva kha muhasho wa zwa mavusele. Zwa saralo a vha koni u ḓisa dziṅwe tshanduko. Izwo zwa u bvela phanḓa na u ya zwikoloni nga u tou sielisana zwi milomoni ya vhathu musi zwino hu ṅwaha wa vhuraru matshudeni vha tshi ḓo vha vha tshi khou dzhena zwikolo nga u tou sielisana. Vhunzhi ha zwikolo zwa ngomu ha shango zwi khou ḓo vula matshelo nga ḽavhuraru ngeno zwikolo zwa kha phendela shango zwi tshi ḓo vula kha vhege i ḓaho nga ḓuvha ḽa vhu-19 ḽa uno ṅwedzi. Last year, the negotiations that made it difficult for us to have all learners, especially in primary schools, going back, we couldn't get the concession of shifting from 1.5 to 0.5. We were only allowed a meter. So which threw off some of our plans in August. So we're not able to really get the full concession from the Coronavirus Control Council. So that's why we're unable to get all learners back by August. So we're able to only get about 80% of them. Our regulations and our protocols are dependent on the protocols and the regulations of COCTA. So we have to go back to them to say the country has decided to live side by side with the virus, strengthening all the other preventative hand washing, which we think we have mastered in our system. We are appealing again to get COCTA to allow us to reduce from a meter, because now we're still stuck with a meter, to a 0.5. I think it's crucial that every learner should return to class on a full-time basis as soon as possible. Although the Minister said it depends on COCTA and the National Corona Command Council, it's her responsibility as the Minister of Education to lead. She's got the backing of the unions and the SGB Association from our side to really plead the case of the learners. It doesn't make sense that we allow contact sport on the one side to take place without masks. But learners are not allowed to sit with masks next to one another to receive education. It doesn't make sense. We welcome the decision by the Department of Basic Education to allow our schools to continue with rotational timetabling. We do so because it is important for us to put the lives of the teachers, the education support personnel, and our learners and their communities first. Muṅwe wa vhaḓivhi vha zwa mihaelo fhano Afrika Tshipembe vha ri a huna zwiitisi zwi fareaho zwine zwa kombetshedza uri zwikolo zwi sa dzhenwe maḓuvha oṱhe a ngudo kha ḽino shango. Izwi zwi khou vha hone musi vha Foundation for Education and Social Justice vha tshi ri zwikolo zwi tea u ita nga u ralo kha kotara ya vhuvhili u itela uri vhagudiswa na vhadededzi vha vhe na tshifhinga tsha u ḓilugisela u ita nga u ralo. Matshelo nga ḽavhuraru vhunzhi ha zwikolo zwi khou ḓo vula. Vhaḓivhi vha zwa muhumbulo vha ri vha khou vhilidziswa nga u kwamea nga nḓila i si yavhuḓi kha vhagudiswa kha miṅwaha mivhili yo fhelaho nga ṅwambo wa vhulwadze ha COVID-19. Vhaḓivhi vha ri zwa u valiwa ha zwikolo kana u ya ha vhana zwikoloni nga u sielisana a zwi ngo vhuya zwa thusa lushaka kha u fhungudza u phaḓalala ha COVID-19. There's absolutely no excuse whatsoever for schools not to be fully opened, and if teachers are concerned that their health has been put at risk because children are not vaccinated and because the classrooms are overcrowded, then the thing to do is for teachers to be vaccinated. Vachikwama cha pfunzo na zwa matshilisano vha ri u vulwa hafhu ha zwikolo lwa ḓuvha na ḓuvha zwi fanela u itwa nga vhuronwane. Should not reopen on a full scale for the first term of 2022.
so that we give everybody a chance to prepare in terms of the availability of teachers. The current teachers who are there will not be able to handle the bigger number. Remember, if we go back to full-time, it means classes will be bigger. And government is not ready at this point to teach big classes with fewer teachers that are remaining in the system. So we need to find a way to ensure that we bring in more personnel. They can open a full scale in April in the second term of 2022. Vhadivi vha zwa muhumbulo vha ri muvhuso u fanela u thusa vhagudiswa na vhadededzi uri vha kone u dovha hafhu u ḓowela maitele a u vhuyelela zwikoloni ḓuvha na ḓuvha hu si tshena zwa u guda u hayani. A recent research study showed that about 95,000 students in South Africa have lost a parent or a caregiver. So you can understand that we are going to see a lot of children in the classroom that have to adjust to new routines, but that have also experienced trauma over the last 2 years. Musi zwikolo zwi re vhukati ha shango zwi tshi khou vula ino vhege, izwo zwi re kha vhupo ha Kaphendela shango na zwone zwi khou lavhelelwa u vulwa vhege ḓaho. Zwa u rengwa ha dziunifomo nga maḓuvha a u fhedzisela zwo sia vhunzhi ha vhabebi vho hanganea nga maanḓa vunḓuni ḽa Gauteng. Vhunzhi havho vha ri a vha nga kona u renga unifomo nga tshifhinga ngauri khumbelo dza online dza vhana vhavho dzo vha dzi sathu ṱanganedziwa. Musi vhagudiswa vha khou humela zwikoloni, vhunzhi ha vhabebi vha kha ḓivha kha gaḓa ḽa u renga dziunifomo nga zwifhinga zwa u fhedzisela. Izwi zwi sia mavhengele a u rengisa dziunifomo u fana na ḽeneḽi a tshi dalelwa nga vharengi vha tshivhalo tshihulwane vhukuma vho hanganeaho. Vhabebi vha tou bu vhe vhusiku sala nḓuni musi tou sala ḓuvha ḽithihi fhedzi uri zwikolo zwi vule vha tshi khou ḓo ima kha miduba ya u renga dziunifomo. I came here early in the morning. If you can look, I'm still wearing my PPE. I was doing night shift, so straight from work I came here straight for the uniform. So the line are so stressing, man. Even now I'm waiting for the size of this one. So you have to wait a very long time. Mubebi ava vha ri naho vho netiswa nga u ima kha miduba milapfu vha ri vhana vhavho vha malwela vhanḓa vho takalela vhukuma ya tshikoloni. It's actually stressing, also bearing in mind that it's not the school that that I applied for my child. So I'm buying this uniform, I'm still gonna appeal. I'm not sure if my child will still be taken to the school that I want. Vabebi vha khou vhiledzwa nga u gonya mitengo ya uniformo. Ke stressagile ke nya go bua maka because ke fitlhile mo ka 8:30 hoping hore ke tlo kra thuso, but unfortunately from 8:30 up until now I'm still mo queuing ke emetse thuso. Uniform ya tura ke utlwala botlhoko ba dikubiana mageteng ba ile gore ga bana madi a go ka gona go reka uniform because of uniform ke yona e tlisang confident ya bana ko dikolong. Vhalanguli vhavhengeleili vha ri naho vha tshi vhuyelwa vhukuma nga masheleni nga tshifhinga ishi, fhedzi vha shuma fhasi ha mutsiko muhulu sa izwi tshi vha hu na ṱhoḓea khulwane vhukuma. Vha khomishini ya zwa miṱaṱisano vho tsivhudza vharengisi uri vha songo vhea mitengo yo kalulaho kha dziunifomo idzo uri vha sa ṋaṋise mutsiko wa masheleni kha vhabebi. Musi ri kha ḓivha kha ḽeneḽo fhungo zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha avho vhe vha ri rumela milaedza zwi tshi kwama mbudziso ye ra vhudzisa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook he ra vhudzisa uri musi vhaṅwe vha vhabebi vha tshi khou lila nga mitengo ya dziunifomo vhone musi vha tshi ya u renga yone unifomo vho wana mitengo ya hone yo ima nga nḓilaḓe. Vho ṱangana na manyagele fhedzi nṋe ndi tshi renga ndo wana uri hayi mitengo i tshe yo luka zwi tou uri vhathu vha khou tou gungula nga uri vha wana uri nga tshifhinga tsha maḓuvha madakalo vhone vho fhedza dzi tshelede daswe vha khou gungula nga mitengo i kha ḓivha yo luka. Hei, mitengo vhuya nda wana zwi khou fareya zwithu zwi khou ḓura ndo wana zwi khou ḓura ya vhukuma. Zwiambaro zwi khou fareya zwa vhana zwa tshikolo zwi ḓi fana na zwa ṅwaha wo fhelaho. Khaedu ita uri a huna saizi dza vhana vhaṱuku, saizi dzine dzi khou wanalesa nga maanḓa ndi saizi dza vhana vhahulwane. Ri a varazisa kha ḽiṅwe vhengele ra varazisa kha ḽiṅwe vhengele vha ri a huna dzi saizi. Ndi yone khaedu ine ri khou ṱangana zwa zwino. I khou ḓura ho liya lo kalulaho lune riṋe ri shayaho
a ri ḓivhi uri ri fara ngafhi ra litsha ngafhi ra thoma ngafhi ra ya ngafhi. U tou amba zwa vhukuma yunifomo i khou ḓura nga nḓila ino mangadza nga maanḓa hedzi dzi yunifomo dza zwikolo zwine vha wana dzo ṅwaliwa madzina dzi khou ḓura ngori na nṋe ndo fhedzisela ndi tshi khou wana jesi nga 250 i tshi khou ḓi tou fela vhori heyo jesi yo ṅwaliwa dzina ḽa tshikolo. Yunifomo i khou ḓuresa nga maanḓa. Hai, nṋe nda wana zwi tshi khou dobea hembe mbili nga mutengo muthihi na marukhu mavhili nga mutengo muthihi. Zwezwo a zwi khou ri zwi khou ḓura nyana ndi zwienda a zwienda zwi khou vhidza. Hai, mara ri ḓo itani ndi vhana vhashu ndaa. Zwenezwo ri tshi khou ḓibvela phanḓa vhadzulapo vha fhaḽa Elim nnḓanyana ha Louis Trichardt vunḓuni ḽa Limpopo vha khou vhiledzwa nga zwiito zwa u tshinyadziwa ha khoḽedzhi ya zwa pfunzo ya Limana. Iyo khoḽedzhi yo no fhedzaho miṅwaha ya ḓana 12 yo vusuludzwa nga ṅwaha wa 2006 sa tshipiḓa tsha u pembelela u fhedza hayo miṅwaha ya ḓana. Fhedzi zwa zwino a i khou shumisiwa i sokou vha tshifhaṱo zwatsho. Liṅwe ḽa magudedzi a kalesa Afrika Tshipembe ḽo thongwa nga vhaevangeli vha ḽa Switzerland nga ṅwaha gidi ḓaṱahe gudedzi ḽo bveledza vhoradzifunzo vhanzhi na ḽo vusuludza miṅwahani i si gathi yo fhiraho gudedzi a ḽi khou shuma. I'm so very worried because I'm staying here at Lemana at Magangeni. Here there was this college here, 4 years back or 5 years back, but if the college closed, they've started to take everything here. And I'm poor. I'm a hawker in the street, and I'm having the grandchildren. My grandchildren want to go to school. I don't know where must they go. Lemana College ikhoruba isayo kwashekana and yoba ichikolo chavudi. It's a historical school. I over 100 years. Hote ya una zwithu zwinzhi zwine zwa khou ita ya khayo. Mara zwino ivo fuwa zwigebenga vhathu vha vho tswa khayo. Vhana vha tshikolo vha tshinya go dzhena tshikolo. Vha vho ya mashongoni a kule a nnḓa vhaṅwe vha khou badela dzi transport. Hi ku yi tumbeta yini swigevenga ene na hina loko hi ri ku fambeni hi tekeriwa tiphese hi ku laya a ku rindziwi xikolo lexiya se loko va na vanhu hi ta va kahle hi ku ta endla kahle hi famba kahle hi nga tekeriwi tiphese. Va muhasho wa zwifhaṱo vha khou pomoka vhorakontiraka. Zwine ra khou ita sa muhasho ndi uri ri ambe na contractor ya vha khou shuma hone uri a vhuye saithini a ise phanḓa na mushumo wawe wa u fhaṱa ngori contractors ya tshi vhuya personal ya security i hiriwa ngaye zwine zwo ṱuwa vho sia personal ya security vha re vho fhungudzeaho lune vha sa khou kona u ita mushumo nga nḓila ine wa fanela u itiwa ngawo. Mahoḽa vhaṅwe vhana vha tshikolo tsha Elim High wa vha khou dzhena hanefha fhedzi ra kontraka o ḓo hona magethe. Lutendo Bobori, SABC News, Elim. Musi ṅwaha wa pfunzo u tshi khou thoma matshelo vhaṅwe vha vhagudiswa vunḓuni ḽa Gauteng a vha thu ḓivha uri vha ḓo dzhena ngafhi tshikolo. Muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng u khou shuma u vhona uri avho vhagudiswa vha khou wana zwikolo. U swika zwino vhagudiswa vha tshigidi tshithihi na maḓana maṋa vha kha ḓi ṱoḓa zwikolo zwine vha ḓo dzhena khazwo. Vhabebi vhane vha kha ḓi ṱoḓa u ṅwalisa vhana vhavho vhe vha baleliwa vha ṅwalisa nga tshifhinga kha online ndi vhane hapfi vha ḓo thusiwa matshelo. Muso sala awara dzi sedanaho ḓuvha uri tsimbilile ya uri tshikolo tsho dzhena kha vhunzhi ha zwikolo. Vhaṅwe vhabebi vha vunḓu ḽa Gauteng vha kha ḓi lila u ṱanganedzwa ha vhana vhavho zwikoloni. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni vho khwaṱhisedza uri hu tshe na vhagudiswa vha tshigidi tshithihi na maḓana maṋa vhane vha kha ḓi fanela u ṱanganedzwa. The majority of the people that were here in this morning was those that were saying I did not apply at all. Late registration. You will recall that we said we are opening tomorrow for late registration. We said they must then go back home, they will come back tomorrow. And the second category is those that could not upload documents. You will recall that we did say that we've opened the system for them to upload documents and they are being assisted because some they could not do it on their own. And then we have the category of people that are saying, I don't want this school. It's not a school that I applied to. They didn't even appeal. So they are just here for the first time to say, I don't want this school, I'm not going to take it. So what we are doing, we are checking in the system on what is really happening and you advise them accordingly. Babebi aba bana vha si tsha ḓivha phanḓa na murahu
vha vha tshi khou vutsheledza ofisini dza pfunzo kha tshino tshiṱereke kha maḓuvha fhelaho sa nḓila ya u vhila phindulo. They want to submit my daughter to another school, which I don't want, because I wanted that school where I registered from. I did the applications last year already, and it was with 4 schools that I applied for. Only 3 then managed to actually reply, but then the particular school that I was applying for never even responded. I cried yesterday. I was hopeless. I was sad, angry, and I don't know where to complain. Unfortunately, they're not going to assist us. So I came here thinking they will help us. Then tomorrow, I don't know what I'm going to do. Kha abo be ba site khumbelo dzavho ḓuvha ḽa u ranga ḽa tshikolo ṋaṅwaha vha ḓo fanela u ḽi thoma vhe dzi ofisini. Musi zwo zwo ralo fhaḽa Tshwane nahone vhabebi vha vhana vhe vha si ṱanganedzwe fhethu a vha khou ḽa luḓifhaho. Vhone vho ita mishushedzo ya uri vha ḓo imisa pfunzo zwikoloni matshelo vhuponi ha Garankuwa vhuredebula ḓorobo. Afho vhabebi vho ḓa nga vhunzhi sa nḓila ya u lingedza u vhuvhela vhana vhavho ḽivhaka kha murole wa u ranga na kha murole wa vhumalo. They place the child at a school that is predominantly Tsonga, Sepedi, Venda. I've explained to them that the child might go to the school and adapt to the language, even though he doesn't know any vernacular language, but he might adapt to the language. But my problem as a mother and a parent is that how am I going to communicate with this child, because I'm not Tsonga, I'm not Pedi, I'm not Venda. I'm speaking Afrikaans and English. We don't want online system. Lucifer must intervene. We are tired about these tenders. If these tenders were not there, the kids will not be transported, because now we are told to be comforted to say you must stay at home and there will be a bus that collects your child to the school that we have given to your child. Why will our school be placed 30 kilometers from where you stay? Zwikolo zwa muvhuso matshelo zwi a vula. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Musaukanyi wa zwa polotiki Vho Levinḓou vha ri hu na khonadzeo dza uri khetho dza vhurangaphanḓa ha ḽihoro ḽa ANC dzi vhe na vhakhaedu vhanzhi vho sedzaho tshidulo tsha vhupresidennde. Kha miraḓo ya ḽihoro iḽo ḽa ANC ndi hune ha khou vhonala na Vho Lindiwe Sisulu vha tshi khou sumbedza u nga dzhenela khetho dza tshidulo tsha vhupresidennde. Fhungo la vhurangaphanḓa ha ḽihoro ḽo thoma u ṱoṱomosa mutsinga nga tshifhinga tsha u pembelela mabebo a ḽihoro ngei Polokwane mafheloni a vhege. Matavhi manzhi vunḓuni ḽa Limpopo a pfala tshi khou tikedza zwa uri Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ṋewe tshikhala lwa vhuvhili. Mudzulatshidulo wa ḽihoro vunḓuni Vho Stan Mathabatha pfala navho vho fara ḽeneḽo. Our support for President Ramaphosa is a political and organizational support. We support him because of his commitment to the project of renewal of the African National Congress and repositioning the ANC as a movement of the people. That is why, without fear of contradictions, Limpopo says Cyril Ramaphosa for the second term. Muraḓo wa khoro ya ḽihoro Vho Lindiwe Sisulu navho vha pfala vha na dzangalelo ḽa u imedzana na Vho Ramaphosa kha muṱangano uyu wa vhufuṱhanuṱhanu wa u nanga vhurangaphanḓa ha ḽihoro nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Vho Sisulu vha pfi vha nga wana thikhedzo u bva kha tshigwada tsha RET hune na Vho Tony Yengeni vho no ḓibvela khagala uri vha khou vha tikedza. Fhedzi u kha ḓi vha matsheloni u nga khwaṱhisedza vhuimo havho vhunga u tshi kha ḓi tea u vha na miṱangano ya matavhi ya u nanga vhurangaphanḓa ha ḽihoro phanḓa muṱangano uyo wa ḽihoro wa lushaka. 2022 will see a lot of contestations of positions within the ANC, and of course there are possible contenders, the current President Ramaphosa, and it will not be a surprise that we have Lindiwe Sisulu and Esma Khashule as contenders. And there has always been indications, and now that we're getting from the media, that indeed there is a possibility for Lindiwe Sisulu to contest for the presidency of the ANC. Of course, she seemed to be having a support from other structures of the ANC, even though it has not openly disclosed.
musi vho vhudziswa nga vhoramafhungo arali vha tshi ḓo tenda u khethiwa kha tshikhala tsha vhuvhili, phuresidennde a vho ngo tenda u bvela khagala vha amba uri tshavho zwa zwino ndi u sedzesa kha u vusuludza vhuthihi ha ḽihoro. Hafhu vha tshi zwiḓivha na wanetshela mafhungo a fhelufhela tshifhinga madekwana kha vhe yavhuḓi.